আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আহ, আজকে আইফোন এক্স নিয়ে কথা বলবো। এই ফোনটা কাস্টমার ভাই অনেকদিন ইউজ করছিল, দেন অ্যাপেল আইডি ছিল এটাতে। তো উনি নতুন আপডেট আসছিল, আপডেট আসার পর নতুন আপডেট করার পর ফোনটা হ্যালো স্ক্রিন চলে আসছে। তো আগের যে অ্যাপেল আইডিটা উনি ইউজ করতো এখানে দেওয়ার পর, এই যে অ্যাপেল আইডি দেন পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর ফোনটা চালু হইতেছে না। কারণ এই যে নিচে দেখেন একটা অ্যাপেল আইডি দেওয়া আছে, কিন্তু এই অ্যাপেল আইডিটা দিয়ে আইক্লাউড চালু ছিল। তো উনি জানতো না যে, উনি মনে করছিল যে ওনার অ্যাপেল আইডি উনি যেটা ইউজ করে ওটা দিয়ে ওনার ফোনটা চালু। তো একজাক্টলি এই ফোনগুলোতে, আইফোনগুলোতে আইক্লাউড আইডি কোনটা চালু থাকে এগুলো বুঝতে হলে আপনার সাবধান দিয়ে বুঝতে হয়। তো আজকে আমি এই ফোনটা অ্যাপেল আইডিটা রিমুভ করে দিব, সিম টিম সব ইউজ করতে পারবো, আগের মতো সেটা হয়ে যাবো, দেন সব কিছু ইউজ করতে পারবো। উনি যা আগে ইউজ করতো সব কিছু ইউজ করতে পারবো, আগের থেকে অনেক ফ্রেশ হয়ে যাব। তো এই সমস্যাগুলো যাদের কাছে আছে আইফোনের সমস্যাগুলো নিয়ে যারা ভুগতেছেন, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার বা ইমোতে যোগাযোগ করতে পারেন। আইফোনের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সব ধরনের কাজই করে থাকি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। I have secrets and I have demons, and I wish that I could walk away and leave them. 'Cause I have stories and I have visions. I come falling in the water of the deep end. 'Cause you're my great escape. You're the one for me. There's no one quite like you. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. From the morning to the evening, you hold me in your arms to fall asleep in. You know my feelings, oh I reveal them, but I never have to wonder. No, I never have to wonder if you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving. 'Cause you're my great escape. You're the one for me. There's no one quite like you. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. Did you I have secrets and I have demons, and I wish that I could walk away and leave them. 'Cause I have stories and I have visions. I come falling in the water of the deep end. 'Cause you're my great escape. You're the one for me. There's no one quite like you. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll let you see it all. From the morning to the evening, you hold me in your arms to fall asleep in. You know my feelings, oh I reveal them, but I never have to wonder. No, I never have to wonder.
babe. There's no one quite like you. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls and lets me see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls and lets me see it all. তো ইনশাল্লাহ আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। মানে নতুন অবস্থা আপনি ফোন কিনলে যে অবস্থা থাকে বা আগে যেভাবে ইউজ করছেন সব ওইভাবে ইউজ করতে পারবেন, যা আছে এভরিথিং সব ইউজ করতে পারবেন। এখানে নতুন একটা অ্যাপল আইডি খুলে ইউজ করতে পারবেন, অ্যাপস নামার অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারবেন, সেম ইউজ করতে পারবেন। কাজটা যদি আবার নেক্সট টাইম যদি আপনার ফোনটা যদি এরকম হ্যালো স্ক্রিন চলে আসে তাহলে আমরা ফ্রিতে করে দিতে পারবো। যদি আমার কাছে করেন আমি ফ্রিতে করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। এটা আপনার লাইফ টাইম গ্যারান্টি। এখন আগের তুলনায় কিন্তু আপনি ফোনটা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারলেন। এখন আপনার ভিতরে কিন্তু ওই চিন্তাটা থাকবে না যে যদি রিসেট মারে আবার যদি হ্যালো স্ক্রিন চলে আসে, যদি আপনার ফ্লাশ করি বা আপডেট করি যদি আবার হ্যালো স্ক্রিন চলে আসে, তখন আমার তো অ্যাপল আইডি নাই। কিন্তু আপনারা যদি এই সমস্যাটা যদি সমাধান আমার কাছে করেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি ইচ্ছে মতো আপনি আপডেট করতে পারবেন, কোনো দেন আপনার রিসেটও মারতে পারবেন, নতুন আইডি বসাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। সিম টিম সব এভরিথিং ইউজ করতে পারবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।